Look at that. Hi everyone, welcome to Muson Food. இன்றைக்கு நாங்கள் கேசரி செய்வோம் சொல்லி போட்டு ரெடியாகணும். Enjoy everyone. Hey everyone. So yeah, like Mom said, we're going to be making kesari today. Let's show you the ingredients then. So here we got the ingredients. So Mom, can you explain how much of each we need? 2 cup rava, 2 cups of semolina. 2 cups sugar, 4 cups milk, Okay, yep. half cup ghee, Okay, ghee. 50 gram cashew nuts. நீங்கள் விரும்புனா cashew nutsோட plumisuம் போடலாம். Raisins. Yeah. You can put both them together if you want as well. Half cup condensed milk. Okay. Food color. And in this case we're using a green color, food color, but we can also use red or what else can we use? எல்லாரும் நார்மலா யூஸ் பண்றது yellow. ஆனா எங்கட விட்டு green விருப்பம்னு சொல்லி போட்டு நான் green. Okay. So in our case we love the green color, so we're using that, but normally the standard is yellow. Okay? 1 pinch salt, 1 teaspoon cardamom powder. If for example, if you can't find the cardamom powder in the store, there's other ways to go around it. So Mom, do you want to explain that? Yeah, நீங்கள் வந்து காடமனை கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி சட்டியில் போட்டுட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் 1 டீஸ்பூன் எடுத்து போட்டால். Okay, so what Mom's saying is take a bit of cardamom that you have and then roast it up on a pan, and once you roast it up, you can grind it, and then from that take a teaspoon of cardamom powder. Okay, now let's get started with the cooking. அதாவது நாங்கள் அடுப்பு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ போடுறோம். So we wait until the ghee melts. இப்போ நான் cashew nuts போடுறோம். டோஸ்ட் பண்ணி அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வர வரைக்கும் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணுறோம். Alright, so we keep roasting here until it becomes a golden brown color. இந்த பாருங்க, இது இப்படி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை வந்து செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சு போட்டு வைக்கணும். It's nicely golden brown right now, so we're going to be putting that aside on a separate plate, and then we're going to move on to the next step. அதே நெய்க்குள்ளேயே நாங்கள் ரவை போட்டு வரோம். Okay, so we're going to use the same ghee that we used earlier, and we're going to be adding semolina into it. இப்போ நாங்கள் இதை வறுக்க மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வறுக்கணும், கைவிடாமல் வறுக்கணும். என்னென்னு சொன்னாக்கா இல்லாட்டி கலர் மாறிடும், கருப்பாக போயிடும். கருப்பாக போச்சுதுன்னு சொன்னாக்கா கலர் வடிவில்லாமல் போயிடும். Right, so when you put the semolina inside and you toast it, what we're trying to do is we're constantly trying to stir so that we avoid the semolina getting burnt. We just want to get a nice brown color to it, not a burnt color. இப்போ வந்து இந்த நல்லபடியாக வறுபட்டுட்டுது. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், இது செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். So that's done. It took only a few minutes to cook the semolina. Now we're taking that out. We're moving on to the next step. இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே மில்க் போட போகிறோம். Okay, we added the milk. இப்போ நாங்கள் அதோட சுகர் போட போகிறோம். இப்போ இது வந்து ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் செய்கிற ஸ்டைல். இது இந்தியாவில் வந்து செய்யக்க தண்ணியில் தான் செய்வாங்க. Okay. தண்ணியில் செஞ்சுட்டு தண்ணியில் முதல்ல ரவையை போட்டு கிண்டி அதுக்கு பிறகு சுகர் போடுவாங்க. நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் எங்களோட ஃபேமிலி அந்த டேஸ்ட்டுக்கு செய்கிறது மில்கை போட்டு மில்க்குள்ளே சுகர் போட்டு அது கொதிச்சிக்கின்னு வரைக்கும் தான் நாங்கள் ரவை போட்டுருவோம். Right. Okay. So it's hard to explain the whole thing, but what I'm saying is Indian style. We add we put water instead of milk. In our case, since it's a Sri Lankan recipe, we're adding milk. So that's the main difference. Also, as Mom mentioned, there are some differences in the way the process is done when you add milk or water. But in our case, this is how the Sri Lankan style is done. So that's what we'll be showing you today. Yeah. 1 pinch of salt. 1 teaspoon cardamom powder. இது டீஸ்பூனை விட சின்னதுன்றதால நான் கொஞ்சம் இது போட போகிறேன். Yeah, so we added 1 teaspoon of cardamom powder. Although that teaspoon was a bit too small, Mom added a little bit more. அதோடு சேர்த்து நாங்கள் condensed milk ஆட் பண்ணுறோம்.
அதோட நாங்கள் சொட்டு ஃபுட் கலர். Yeah, just is that like a pinch maybe? இல்லை, அது எங்களுக்கு என்ன கலர் எந்த சைஸ் தேவையோ அதில் பிங்க் சொல்லல. அது என்னென்னா ஒவ்வொரு கலர் ஒவ்வொரு மாதிரி. இப்போ எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கலர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு இப்போ நாங்கள் இதை போட்டு எங்களுக்கு ஆனாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் போடுவோம். இதுக்கு அளவு இல்லை, எங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலர். So there isn't an exact amount that you put in the colouring because each colouring varies on how much you need to put in. In this case you saw roughly 2 pinches, but this may not be enough, so we might have to add a bit more in a minute. So add as much as you need. In our case we're adding a bit more to get the colour. நீங்கள் காடமன் பவுடர் போட விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து vanilla essence போடலாம். So vanilla essence is a substitute for the cardamom powder, but yeah, that's completely up to you guys which one you want to put. In our case we use the cardamom powder. இப்போ நாங்கள் வந்து ரவையை போடுறோம். Okay, so we're adding the pan fried semolina into it. இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ஹீட்டை கூட வச்சுட்டு நல்லா கொதிச்சதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கு வச்சிடலாம். We are increasing the heat to 4 right now so that we can get the milk to come to a boil. Once it comes to a boil, we're going to reduce the heat again. இப்போ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டை நாங்கள் மீடியம் ஹீட்டுக்கு வைப்போம். Alright, so we got it into a nice boil. So yeah, we're reducing the heat to medium heat. நாங்கள் இது வந்து ES7 படிக்க ஹோம் சயின்ஸில் நாங்கள் படித்தது இது இந்த கேசரி ஹோம் சயின்ஸ் பாடத்தில். In year 7 as a school student you guys got taught how to make this. Oh wow. இப்படி இறைக்கின் வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் போடுறோம். Okay, so as you can see the milk is hardening now with the semolina. So since we're getting to this sort of a harder texture, we are adding in the rest of the ghee. கொஞ்சம் இருக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் வத்து வரைக்கும் இதை வச்சு அப்படியே நல்லா உளுந்து அப்படியே ரவுண்டாக இதாக வரைக்கும் நாங்கள் கொட்டி வைக்கணும். How do we know when it's ready? இப்போ என்ன இப்போ இது இப்படி இப்படி இது இங்கே இப்போ இப்படி நாங்கள் செய்யக்க இப்படி ரவுண்டாக வரையில தானே இப்போ ஒரு இடத்துல ஒட்டி அப்படி இது வருது தானே. ஓ அப்போ எல்லாம் நல்லா இதாக வரைக்கும் அப்படியே ரவுண்டாக வரும். So once they all stick together in a way where you don't see any semolina sticking on the side of the pan, that's when you know it's about ready. நாங்கள் இதை கிண்டாம விட்டோம்னா அடியில் அப்படியே கலர் மாறிடும், ப்ரௌனாக போயிடும். Oh right, so that's another issue. So you have to constantly stir. The reason is if you leave it for a bit, what will happen is the bottom part will turn brown, and that's the last thing we want. நாங்கள் இப்படி செய்யக்க எங்களோட கைக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக வரும். இப்போ ரவுண்டாக இப்படி வருங்க ஒட்டை எழுதிட்டேன், இப்படி ஒட்டாமல் இப்படி கைக்கு ஹெவியாக வந்துட்டு இது இப்போ சரி வரும். That makes sense. So as you can see, none of the sides are sticking now. It's not sticking onto the pan, and it's become like a one-piece glue, and that's what we want. So pretty much now it's ready, and we can move to the next step. இப்போ நாங்கள் வந்து இதோட நட்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். So that's the last thing you have to do. Add in the roasted cashew nuts. Now we are ready to move to the next step. So now we're going to be taking this and we're going to be we're going to be putting it into this glass tray. There we go. In our case, we added cashew nuts at the bottom of the glass tray. The reason is once we flip this over, we have a nice bit of cashew nuts on the top.
So now trying to distribute it properly around the glass tray and flatten it out. இது செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு half an hour அப்படியே வைக்கணும். Right, so we're going to leave this for half an hour to set in, and then we'll come back and see it. You don't need to put it in the fridge or anything, you can just leave it outside. If you want, you can cover something on top to avoid any dirt or anything going on it. So yeah, we'll see you in half an hour. Now we have left it for half an hour. So the next step is to go around with a knife so that we can stop it from sticking to the glass tray. And then the idea is to use use something. In our case, we're using this tray, and we're going to be using this to flip the kesari over. So you saw that was pretty spot on. There we go. Look at that. So now we're going to be cutting this. There are different ways you can cut it, but we're going to go into a diamond type of shape, which is one of the nicest shapes you can cut the dessert in. There we go. So we come into an end of this. The plan is now to cut it straight. So here's the final cut kesaris, so in a diamond shape. So what we're gonna do now is we're gonna try it and let you guys know how it tastes. So Mom, you wanna start? It's nice and gooey. So yeah, Mom, tell us how it is. Super again. Nice. Okay, let me try some as well. Alright, so let's test this out. Now that tastes delicious. Thanks a lot, Mom. Now that's how you should do it. Highly advise you to try this. Now, if you like this video, please like and subscribe. We're going to be making more videos. We're going to be making desserts as well, but also different things like biryanis and curries and stuff. So stay tuned in, and yeah, see you next time.